morning, my dear students. Welcome back to SS class. Today we are going to learn about why democracy. In this topic we discuss arguments against democracy. ഇന്ന് നമ്മൾ വൈ ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി. ഡെമോക്രസിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? The first argument is that leaders keep changing in a democracy. This leads to instability. What's the meaning of the first argument? The regular elections and change in leaders make system unstable. We know that elections are regularly held after every 5 years. അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലീഡേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. The regular election, തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള elections and change in leaders make system unstable. Political system തന്നെ unstable. Unstable means not stable. സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല. Understand? Second point, democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. It means that due to political competition, leaders use power and money to win election. Elections നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലീഡേഴ്സ് പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ മണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജയിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. നീതിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നടക്കുന്നത്. Because political competition, leaders use power and money to win the election. ഇലക്ഷനിൽ ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലീഡേഴ്സ് പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജയിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. That's the second point. Third point, so many people have to be consulted in a democracy. That leads to delay. In a decision making process, many people have to be consulted with each other. Decision making processൽ ധാരാളം ആളുകളുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്താണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. As a result, it leads to delay. അങ്ങനെ കൂടുതൽ പേരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുവാനായിട്ട് ഡിലേ ആകുന്നു. The decision making process is slow as the large number of participants has to be consulted. കൂടുതൽ പേരുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സ്ലോ ആയിട്ട് മാറുന്നു. പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decision. Elected leaders do not know the best interest of the people. ഇലക്ട് ചെയ്ത ലീഡേഴ്സിന് ജനങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാതെ വരുന്നു. ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ബാഡ് ഡിസിഷൻ. ഇത് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരുന്നു. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വൺസ് ഇലക്റ്റഡ് ലീഡേഴ്സ് ഡിറ്റാച്ച് ദംസെൽസ് ഫ്രം കോമൺ പീപ്പിൾ ലീഡിങ് ടു ബാഡ് ഡിസിഷൻ. ഒരിക്കലും തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ഡിറ്റാച്ച്ഡ് മീൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആവുക.
അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബാഡായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. ജനങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസൃതമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരും. Elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decision. Because once elected leaders detach themselves from common people, leading to bad decision. Next point, democracy leads to corruption. Democracy, corruption. Corruption എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴിമതിയിലേക്ക് മാറുന്നു. For it is based on electoral competition. Electoral competition means election competition. ഇലക്ഷന്റെ സമയത്ത് പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നു. അതായത് ഡേറ്റി ട്രിക്സ് ടു വിൻ ഇലക്ഷൻ വിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കളികൾ അവർ കളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അഴിമതിയിലേക്ക് നീങ്ങുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഡെമോക്രസി ലീഡ്സ് ടു കറപ്ഷൻ. കറപ്ഷൻ മീൻസ് അഴിമതി. For it is based on electoral competition. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് electoral competition. Electoral competition means election competition. Ordinary people do not know what is good for them. സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഏതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. They should not decide anything. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരുന്നു. Ordinary people do not know what is good for them. They should not decide anything. ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് ചീത്തതെന്ന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. These are the main arguments against democracy. From the above arguments, we can understand that democracy is not a magical solution for all the problems. ഈ ആർഗ്യുമെന്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനെയും പരിഹരിക്കാവുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല. It has not ended poverty in our country and in other parts of the world. നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പോവർട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. Poverty means ദാരിദ്ര്യം. What do you mean by poverty? Poverty is a situation in which people do not get enough money to meet basic needs. അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് പണം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിക് നീഡ്സ് മീൻസ് ഫുഡ്, ക്ലോത്ത്, ഷെൽട്ടർ. പോവർട്ടി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് people do not get money to meet the basic needs. The basic needs are food, cloth, shelter. Understand what is poverty? Clearly, democracy is not a magical solution for all the problems. It has not ended poverty in our country and in other parts of the world. Democracy as a form of government, but only ensures that people take their own decisions. Democracy എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. This does not guarantee that their decisions will be good. ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഗുഡ് ആണെന്നില്ല. People can make mistakes. Involving the people in this decision does lead to delays in decision making. ജനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ താമസമുണ്ടാകുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ മിസ്റ്റേക്സുകളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. It is also true that democracy leads to frequent changes in leadership. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
Democracy leads to changes in leadership. ലീഡർഷിപ്പിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. Sometimes this can set back big decisions and affect the government's efficiency. വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. These arguments shows that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government. From the above discussion, we can see that democracy is not an ideal form of government. ഈ ആർഗ്യുമെന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് അല്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഫേസ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ്. എന്നാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. The real question we face is different. Is democracy better than any other form of government? നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് is democracy better than other form of government? അതായത് ഡെമോക്രസി മറ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബെറ്റർ ആണോ? The previous class we discussed about monarchy, dictatorship, etc. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൊണാർക്കിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈസ് ഡെമോക്രസി ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ എനി അതർ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്? ഈ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഡെമോക്രസിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. In the next class we discussed this topic. Today we discussed about the arguments against democracy. The first argument is that leaders keep changing in a democracy. This leads to instability. Second one, democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. So many people have to be consulted in a democracy, that it leads to delays. Elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decision. Democracy leads to corruption, for it is based on electoral competition. Ordinary people do not know what is good for them. They should not decide anything. These are the important arguments against democracy. I hope you understood these arguments. Read the text well, study nicely. Thank you, children. Thank you so much.